Yesterday we have stopped here in that point. We talked about the basic concepts of Java, which you already know, which you already were using, but you didn't know there's a concept like that, right? For an example, class and objects things. Then we stopped here at the constructors. Today we will talk about the constructors. Java constructors, right? A constructor in Java is a separate method that is used to initialize objects. We use constructors to initialize object, right? The syntax is almost equal as methods, right? The syntax you use to write the method, like name, and then brackets open, then within the open brackets you put some parameters, and then you have the method body. Under that you have some codes. Likewise, in here constructors has the same syntax, but the but the place where you are going to write a constructor and the name are different. So that is the main difference between constructors. I will explain it in upcoming slides later in a minute, right? Then the constructor is called when an object of a class is created. So if you want to call for an constructor, for a constructor, you need to create an object. Definitely you need to object create an object, otherwise you cannot call a constructor like method, right? Method you have to just call by name and brackets, but here a constructor should be called through an object. You have to prepare an object to call for constructors. It- right, it can be used to set initial values for object attributes normally. For an example, let's say uh, when a bank account opened, right, you have to have an initial value. You have to have initial value. Likewise, when a class is created and compiled, you will be initializing variables and giving some values, right? Giving some values. So do that, you use constructors. Short procedure for creating object of a class. To create an object from a class, it is a short method, right? So you already have created an object from a class. Can you remember the scanner class? You have created object, always have the same as the class. But the difference is the method name is not equal to class name but difference name. But here in constructor name must be equal to the class name. Other than the class name, you cannot use any construct. If you use other than the class name, that will be a method. That will be a method. So how you have to uh, initialize separate things, right? But remember that you must remember that constructors are written only for instance variable. Constructors are written only for instance variable. What are the instance variable? Instance variable are the variable you write here. Let me show you here. Before the main method, you declare some variables. They are called instance variable, or other names, fields. Likewise, those names are used to indicate the instance variable. Right. We by using a constructor, we initialize the object field, which means the instance variable, we initialize it and give some values, right? Sometimes in objects in objects they may use parameters inside, and there are some objects there are no parameters.
A class may have several constructors that differ in numbers and type of their parameters. The thing, the thing is, I just said a constructor must have the name equal to the class name. කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ නේම් එක පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ක්ලාස් නේම් එකට සමාන වෙන්න ඕනි කියලා මම කිව්වා දැන්. එතකොට මෙතන මම කියනවා කන්ස්ට්‍රක්ට එකකට වැඩිය ක්ලාස් එක තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. right. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකට තියෙන්නේ ක්ලාස් නේම් එක විතරයි. එතකොට ක්ලාස් නේම් එක විතරක් තියෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් දෙක තුනක් තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් එකම නේම් එකෙන් තමයි කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් දෙකක් තුනක් හදන්න. පැරාමීටර්ස් වෙනස් වෙනවා. පැරාමීටර්ස් ඇතුළේ තියෙනවා වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයාලා පැරාමීටර්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. පැරාමීටර්ස් වෙනස් වෙනවා එකම නේම් එක යටතේ තමයි කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් තියෙන්නේ. අපි මෙතඩ් ඉගෙන ගද්දි එකම පැරාමීටර් නේම් එක ඇතුළේ තියෙන එකම මෙතඩ් නේම් එක ඇතුළේ පැරාමීටර්ස් වෙනස් වෙනවා නම් අපි ඒකට නමක් කිව්වා. Special term එකක්. What is that special term? Can anyone remember? What is that special term? Same method name, different parameter lists. What is the special name we used? Yes? Anyone? Yasindu? Is Yasindu there? Yasindu? සර් මම මේ ලෙක්චර් එකට දැන් ජොයින් වෙන්නේ. කමන්නේ අපි ඒ සත්‍ය එකක් කතා කරන්නේ. මේ මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? සේම් මෙතඩ් නේම් එක පැරාමීටර් ලිස්ට් එක විතරක් වෙනස්. ඒකට අපි මොකක්ද කිව්වේ? එකම මෙතඩ් නේම් එක පැරාමීටර් ලිස්ට් එක විතරක් වෙනස් වුනහම මතක නැද්ද? ආයසින්දු මතකද? නෑ. මතක නෑනේ? ඒක තමයි. අයියෝ. මම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙනුවා කියන්න එපා ආයසින්දු. Right. Siddharth, can you remember? Siddharth, matakada? Can you remember the name term we used? The same method name, different parameter lists. Yes, anyone? Siddharth? Siddharth නැද්ද? And maybe he's not. Tharuki, are you there? Yes, sir. Okay. Good morning, Tharuki. Can you Good remember? morning. Can you remember the name? Same No, method sir. name, different parameters? No, sir, I can't remember. Oh, very good, na? Right. Same method name, different parameter list. If there is something like that, we called it as method overloading. අයියෝ දැන් මතකද method overloading ආතාරුකි Also, Dhammataka. දැන් මතකයි කියන්න පාඩම් කරන්නේ නෑ කෝඩ් ගගා හිඳලා right method overloading the same parameters are not repeated only the name the method name is the same but the parameter is different for for an example we have a method name called print right first one you print something second one you get the input and then print something likewise so you have add num there's a method called add numbers right in the first method you only take integers in the second method you take let's say doubles in the third method you use longs right the same method name but different parameters it is called method overloading. So here is the same. We have the same constructor name because for a constructor we can only use the class name, right? But different parameters. So can anyone guess the name for that technique? Can anyone guess the name for that technique?
Same constructor name but different parameters. Yes, who can guess the name? Taruki, can you guess the name? No, sir. The same constructor name is same but different parameters. So if it is in the method, we use method overloading. For constructors, what might it be? මෙතඩ් එකන්න same method name එකෙන් different parameters තියෙනවා නම් method overloading කිව්වනම් constructor වල අපිට මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? Constructor overloading is Yes, that is the name. Constructor overloading. Constructor's name is equal because it must have the class name, but different parameter list. So it is constructor overloading. මතක තියාගන්න ළමයි ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ. මෙතඩ් එකක් හරි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් හරි වෙන්න පුළුවන් එකම නමින් පැරාමීටර්ස් වෙනස් වෙවි එකම මෙතඩ් එක හරි එකම කන්ස්ට්‍රක්ට් එක හරි ලියනවා නම් ඒකට ඕවර්ලෝඩින් කියලා කියන්නේ. කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් නම් කන්ස්ට්‍රක්ට් ඕවර්ලෝඩින්, මෙතඩ් එකක් නම් මෙතඩ් ඕවර්ලෝඩින්. right? බලන්න previous lesson බලලා මතක තියාගන්න. ඕවා ආනවා මම exam එකේ. right, then this is the constructor overloading, right? Here you have the class name, public class food. There's a class called food. Then you have instance variable, two instance variables. What are those? Private picture, private image, picture. Image is a data type. Then you have coordinate system. Coordinate system is a data type. Coordinate system is a data type. So you have coordinate variable name coordinate. So those instance variable are there. Then you go for the constructor. This is a constructor, right? It is written above the main method. Main method එකට කලින් තමා සාමාන්‍යයෙන් අපි constructors ලියන්නේ. හරිද? constructors ලියන්නේ main method එකට කලින්. හැබැයි අපි method ලියන්නේ normal method අපි user defined method ලිවේ මොකට යටින්ද? main method එකට යටින් තමයි user defined methods ලිවේ. ඒකත් different එකක්. construct එකක් ලියන්න ඕන main method එකට උඩින්. right? class එක create කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ construct එකක්. පාට පේනවා. හරිද? public foot construct parameters ටික. මේක පුතේ අරකටම සමානයි. method එකටම සමානයි. හැබැයි return type එකක් නෑ. මොකද constructors වල return type එකක් නැති හින්දා මෙතන return type එකක් දාන්නේ නෑ. access modifier එකත් එක්ක constructor name එක බලන්න මෙතන තියෙන constructor name එකයි මෙතන තියෙන class name එකයි සමානයි. එකම name එක තමා මේ දෙකේම තියෙන්නේ. ඒක තමා rule එක. constructors 10ක් ලිව්වොත් parameters වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි name එක වෙනස් වෙන්න බෑ. foot කියන එක දැන් class එකේ නම foot නම් construct එකේ නමත් footම වෙන්න ඕනෙමයි. right, then you have parameters int x, int y and int sorry, image pic කියලා parameters තුනක් වෙන. මේ image කියන්නේ data type එකක් ඈ. ඊළඟට මෙතන තියෙන picture කියන එක හරිද? සමාන වෙනවා මෙතන කියන pic කියන එක. මෙතන pic කියන එකට සමාන වෙනවා. මෙතන coordinates කියන එක මෙතන සමාන වෙනවා new coordinate system xy pic. මෙන්න මේ coordinate කියන එක සමාන වෙනවා අලුත් coordinate system එකකට මෙන්න මේ තුනේම එකතුව. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයයි construct එකේ signature එකයි method වල signature එකයි සාමාන්‍ය එකම විදිහට යන්නේ. වෙනස තමයි construct එකකට තියෙන්න පුළුවන් පුතේ class එකේ name එක විතරයි. හැබැයි ඔයා method එකක් හැදුවොත් ඔයාට ඕන method name ලියන්න පුළුවන්. add නම් subtract නම් print ගගා ඔයාට auto sum ඒ වගේ ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන් method එකක් ඔයා ලියනවා නම්. හැබැයි construct එකක් ලියනවා නම් ඒ සෙල්ලම් බෑ. හරිද? එකම name එක තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද්ද?
ක්ලාස් එකේ නේම් එක විතර. ඔයා ක්ලාස් එකට දෙන්නේ මොන නේම් එකද? අර Java ෆයිල් එක සේව් කරනකොට වගේ තමයි. ක්ලාස් එකට දෙන්නේ මොන නේම් එකද? ඒ නේම් එකම අනිවාර්යෙන්ම කන්ස්ට්‍රක්ට් එකටත් දීලා තියෙන්නම ඕනේ. right. Rules of using constructors. There are some rules, right, you should follow when you write constructors. The first one is the name of the constructor should be same as the name of the class with the constructor is created. Uh, the name of the constructor you are going to create within a class, right, should be or not, must be equal to the class name. Must be equal to the class name. කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ නම අනිවාර්යෙන්ම ඒ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක ලියන ක්ලාස් එකේ නේම් එකට සමාන විය යුතුමයි. ඒ නමම වෙන්න ඕන. A constructor cannot be declared as final, static, then synchronized or abstract කියලා method final කියලා වචනයක් දාන්න බෑ. අර ඔයා method එකකට දැම්ම public static int කියලා name එක දැම්ම ඒ වුණාට method එකේ පුතේ static කියලා දාන්න බෑ. return type එකක් දාන්න බෑ. int වත් මොකුත් void වත් මොකුත් දාන්න බෑ. ඔයාට පුළුවන් access modifier එක දැම්මා name එක දැම්මා එච්චරයි. public constructor name like it cannot have explicit return type. construct එකේ පුතේ return type එකක් නැහැ. කිසි value එකක් return කරන්නේ නැහැ. value initialize කරනවා විතරයි කරන්නේ. මේ initialize කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මෙතන instance variable දෙකක් මේ picture කියලා variable එකකුයි coordinate කියලා variable එකකුයි. ඒකට මෙන්න මේ parameters assign කරපු එක විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුලේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදද්දි මෙන්න මේ පැරාමීටර්ස් පාස් කරලා තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක හදන්නේ. එතකොට අදාළ විදිහට ඒවා ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරනකොට දෙන නම්බර්ස් ඕක ඇතුළට යනවා. ඒක ඔයාලට ඉස්සරහට තව ටිකකින් බලන්න පුළුවන්. Right? So there's no return type. Just we initialize value in the constructor. That is all. Then a constructor can have an access modifier to control the access arm. Only a constructor has an access modifier and the name. We use the access modifier to control the access. What are the access modifiers that you know? What are the access modifiers that you know? Right. Kasun, Sir, good morning, Kasun. good morning, sir. Right. What are the access modifiers that you know? Private, Uh-huh. public, Uh-huh. default, Uh-huh. protected. Yes, very, very good. ඔන්න කසුන් පාඩම් කරනවා හොඳට. කසුන්ට මතකයි. There are four types of access modifiers. The first one is public, available in the entire Java program, right? Then you have private, only for the declared class. Then you have protected, so within the method, or you can only use within the method or constructor. Then you have default. If you use default, only the declared class is available, right? So you have to, if you don't remember, you study the last lecture, right? Okay, there are three types of constructors. You have to remember that, right? There are three types of constructors we use in our day-to-day programming codes, right? The first one is the default constructor. The default constructor. Then we have non-args constructors, and the finally parameterized constructor. But the thing is, right? Search it in Google, or search in some books. In some books, they say there are only two types of constructors: the non-args constructors and the parameterized constructors. They say that, but but excuse me, give me a second, right? Okay, but
right? Only programmers and others knows that there are three types of parameters. There's a default parameter. Sorry, there are three types of constructors. There's a default constructor. If you don't create any constructor at all, which we didn't, right? Which we didn't in our classes, the Java compiler automatically create a constructor that we cannot see it. Only we can call it. It is called the default constructor, right? The no argument constructor or non-args constructors, we create them, right? We create them. The parameterized constructor, for sure we create them, but the default constructor, we do not create them. It is created by default in Java compiler, right? So first we will talk about the theory part. Default constructor. Default constructor. A constructor with no argument is called as default constructor. Uh, in the default constructor, there are no arguments. There are no codes in the method constructor body. Just the constructor is automatically created when the class is compiled, right? If you don't implement any constructor in your class, the Java compiler insert default constructor into your code on your behalf, right? You didn't know. You create class without any constructors and compile them. Once you compile it, the constructor is created automatically, but you cannot see it. But if you wanted, ඔයාට පුළුවන්කම තිබ්බයි construct එකෙන් object එකක් create කරන්න. හැබැයි ඔයාලා දන්නේ නැහැ default මේ වෙනකන් දන්නේ නැහැ class එකක් compile කරද්දි default construct එකක් create වෙනවා කියලා. So I will show you, right? I will show you. You will not see the default constructor in your source code as it is inserted during compilation and present in the bytecode. ඔයාගේ source file එකේ ඔයා මුකුත් ලියන්න නැත්නම් ඔයාට පුතේ default constructor එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. default constructor එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? default constructor එක තියෙන්නේ compile කරාට පස්සේ එන bytecode එකේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? class file එකේ තමා තියෙන. dot class කියලා මේ file එකේ තමා bytecode එක තියෙන්නේ. Right. Sorry. Right. Here it indicates a default constructor, but here within this it was created, right? It is created. So you can see this is how you uh, call for constructors. This is how you call for constructors. See here, right? I will explain it part by part, explain it part by part, so you will understand it, right? You will understand it, so you will be able to create your own constructors in the future. You will be able to create your own constructors in the future. Look at this one. Right, look at this one. First, we have the class name as my constructor. Can you see here the class name as my constructor? It is same as the method name. Right, in the method name you can have, sorry, it is same as you used before. For an example, class hello world, then class world, or the class something something you want with the name, right? Right, any name can be used for the class, but you have to remember that if you use one name to the class, the constructor, then here we have the constructor. For that constructor, you have what? The same name here. My constructor should be the constructor name. This is a constructor with no arguments and no body, right? Body contains no value parameters or values, but here you only have the instance variable you created. Then you are typing your main method and you create an object from your uh, class or the constructor here. Your constructor is my constructor, so my constructor demo equal new constructor, which means you are creating an object called demo
from this constructor. That is what you have done here. Then you can pass parameters to that construct that instance variable, by using this object. Okay, we will do it. Right, we will do it. Then you will understand. Okay, 1 second. First, I have to eliminate the files I have already created. Otherwise, you will be confused. Lesson 10. Okay. Properties. Right. Okay. Now we are going to create a simple constructor. Simple constructor. Okay. We will first create a class. Class. Uh, New construct. New, not new. Class. What? Class. First constructor. First. No, you don't have to name the constructor. Let's say class world. Okay, there's a class called name, called world. Then parenthesis. Then you have the. Then you have the. Right. Then you have the instance variable. All you have like string name. That's all. String name. There's no value, no initiation. Just there's a variable called name. Right. Shall we save this one? Right. Okay. In desktop, there's a Java file. You are going to save it. World.java. The procedure is the same. Procedure is the same. World.java. Now you save it. Then here you have created the class. Then you have an instance variable within the class. Now you have to create the constructor. Okay. What should be the constructor name? I won't answer from you. What should be the constructor name? Can anyone answer? What is the constructor name? World. Right, very good. The constructor name is world because the construct name must be equal to the class name. Okay, the constructor name is world. The first W is capital. World. Then we put brackets. So for more details, we will put an access modifier like public. Public world. Or let it be like, okay, like this. Then you have some parenthesis like this to show the body. This is the method body, so we will not write anything, right? Then you have the main method, right? Public static void main string args. Then you have the main method body, right? inside this main method Inside this main method you can call the constructor, right? To call the constructor, you only have to create an object.
You only have to create an object. Let's say we want to uh, create an object called Sri Lanka. No, country. We want to create an object called country. How we can create? What is the code? Just tell me how to create an object name country by using the constructor world. Yes. I want answer from you. Can anyone tell me how to do it? I cannot remember how to do that. So you have to teach me. How can we do that? Guide me to create an object from constructor, this constructor world. මට කියන්නකො කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ මම ටයිප් කරන්න මට මතක නෑ දැන්. Yes anyone මට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. world කියන එක. ඔබ්ජෙක්ට් නේම් එක country වෙන්න ඕනේ. කවුරුත් දන්නේ නැද්ද? මට මතකත් නෑ ළම මට කියා දෙන්න දැන් නැත්තම් මට පාඩම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ මට මතක නෑ ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරන විදිය world කියන එක. කවුද කියා දෙන්න මට දැන්? World country equal new world. අන්න හරි. Thank you very much Vihanga, right? World country equal new world. Thank you. ඊට පස්සේ brackets semicolon. ඔච්චරයි. ඔන්න දැන් මම මේ world කියන constructor එකෙන් ඔන්න object එකක් create කරා. ඇත්තටම මේ world කියන class එකෙන් තමයි object එක create කරේ. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ construct එක තියෙන්නේ. right? දැන් අපිට පුළුවන් මේ country එකට නමක් දෙන්න. කොහොමද දෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. හොඳට බලා ගන්න මේක අලුත් එකක්, right? object name එක dot variable name එක වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ අපි දැන් create කරපු object name එක dot මෙන්න මෙතන තියෙන variable name එක වෙන්න ඕන. ඔන්න බලා ගන්න හොඳට. right? country dot name right equal දැන් අපිට country එකේ name එක දෙන්න පුළුවන්. string එකක් තමා country name එක. string එකක් හින්දා පුතේ අපි මොකද කරන්න ඕනේ? double quotation ඇතුලේ තමා name එක දෙන්න ඕනේ. double quotation open කරලා semicolon දැම්මා. then name Sri Lanka. okay. Sri Lanka. නෑ හරි මේකත් හරි රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක ඉන්න බලන්න 98 මෙහෙමත් හරි ඔයාලට country object කියලා දාන්න පුළුවන් ඔයාලට පුතේ object name එක ඕන එකක් දැම්ම හැකි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ right හැබැයි මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා new world කියන එකෙත් පුතේ w අකුර capital වෙන්න ඕනේ මොකද class name එකේ w අකුර capital නේ object name එක constructor name එකේ w අකුර capital ඒ හින්දා world country obj equal new world කියද්දි w අකුර capital වෙන්නම ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම right okay otherwise correct otherwise correct ඔන්න දැන් අපි මෙතන name එකට පුතේ මෙතනින් මොකද කරේ value එකක් assign කරා දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙන්න මේක print කරගෙන බලන්න name එක print වෙනවද කියලා කොහොමද print කරන්නේ මට print කරන්න දාන statement එක ඒක නම් මතකයි ඉතින් ඒක හැමෝම දන්නවනේ system dot out dot println so we are going to print what country name co country dot name this should be printed so we save it now we are going to compile and run it cd desktop cd java
javac world dot java. Right, it is taking time because you use constructors, you create objects and you assign value for an instance variable. That is why it is taking time to compile. If you write code, right, if you have written code in the your main method, it will not take this much time, it will not take this much of time. But here you have some constructors, you have some instance variables, then it will take time now. Then now you know, then we are going to run it. Java world.pass. If you run it, the name Sri Lanka is printed. Okay, now this is a default constructor, but you can see that, we have here mentioned the constructor. But I said that if you didn't mention here, it is automatically created. So let's try that. We delete this one. So this is a normal class you create day to day, right? You have the class name, you have now an instance variable, right? Then the main method, within that main method you have created an object from the constructor or the class, right? So you haven't put anything here. What should be this? This should be an error because there's no constructor. Let's see whether the error is showing. First we delete the class file, right? Now we have the code like this. No constructor is created, right? No constructor is created. It is like this, a simple code. Then we will, okay, we will save it first. Okay, then we compile it. But there's no error. But there is no error. Then we will run it. The name is equally same as the last one. It is printed. It is printed. Why? Because of the default constructor. Because of the default constructor. ඔයා මෙතන construct එක ලිව්වේ නැතත් පුතේ. කියන්නේ world කියලා bracket දාලා curly bracket දාලා දැම්මේ නැතත් පුතේ, class එක compile වෙද්දී auto construct එක create වෙනවා. අර ලියපු construct එක auto create වෙනවා. ඒ default construct එක use කරලා තමයි අපි මෙතෙන්ට මේ නමක් assign කරේ. දැන් ඔයාට තේරෙනවා default construct එකේ code එකේ ඔයාට default construct එකක් පේන්න නෑ මේ. construct එකක් නෑනේ. construct එක නෑ. හැබැයි compile කරද්දී පුතේ එහෙම construct එකක් create වෙලා තියෙනවා automatically. Java compile එක විසින් එහෙම construct එකක් create කරගන්නවා class එක compile වෙද්දී. right, ඔයාට construct එක create කරන්න බැරි වුණාට Java file එකේ ඒක කරනවා. right, මේ තියෙන්නේ default construct එක යොදාගෙන අපි variable එකකට මෙන්න මේ name කියන variable එකට value එකක් assign කරනවා. right, okay, I think you are clear with the default construct. right, we will move on there. right, we will move on. This is where you can create a default constructor. Then we have non-args constructor or no args constructor, or we can say no arguments constructor. Those constructors has no arguments or no parameters within the constructor body, right? Just codes, right? Constructor with no argument is known as a no args constructor. The signature of the constructor is same as the default constructor, yet in the constructor body you can contain any code unlike the default constructor. Default constructor के method constructor body के मुकुट තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි පුතේ මේ no args constructor के method body के මොන හරි වට type කරන්න පුළුවන්. Many believe that the default constructor and the no args constructor are the same. In fact, they are not.
but they are not. In no args constructor, you can see they are in default constructor. You can see there's no constructor here. We have written. You can see there's no constructor we have written here. Just ordinary thing. We have just but use the constructor here. But in no args constructor, it is like this. You have some codes in the constructor body. You have some codes in the constructor body like this. Here you can see there's a printing statement. Once you create an object from that constructor, automatically this printing statement will be executed. Shall we look at this one? Okay, we will write a code. Right, class class right, class no args, class no args. Then we have the brackets. ඔයාට ඕනේ නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන. අපි no args කියලා දෙන්න තු වෙන නමක් දෙමුකෝ. අපි කසුන් කියලා දෙමු. Class name එක කසුන්. Simple. Then we have a parameter or not, right? අපි ඕන්න අපිට instance variable එකක් තියන්නත් පුළුවන්. නැති කරන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න මෙතන instance variable එකක් තියෙන. හැබැයි මෙහි කොහෙවත් ඒ instance variable එක access කරලා නැහැ. ඒ හින්දා අපිට instance variable එකක් තියන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් non static method හදන්න පුළුවන් පුතේ. non static method එකක් හැදුවොත් ඔයාට object create කර කර ඉන්න වෙනවා. right, මේ වගේම object create කරන්න වෙනවා method එක ඇතුලේ. right, ඒ හින්දා කවදාවත් non static method හදන්න එපා. static method හදන්න. එතකොට කෙලින්ම method name එක call කරලා ඔයාට මේ main method එක ඇතුලේ run කරා. static non static method එකක් හැදුවොත් non static method එක පුතේ call කරලා ඒක use කරන්න object create කරන්න ඕනේ. Right, I hope you understand. Right, then we have to type the non-args constructor or no-args constructor. The constructor is public. The constructor name is what? Kasun, same as the class name. Then the constructor, right? Unlikely in the default constructor, you have some codes here. System dot out dot println. You can print anything here. Let's say this is Kasun's class. This, let's say this class is owned. The owner of this class is Kasun. Okay, you have this statement, right? Now we have to save it. Right, now we have to save it, right? Copy the class name, then go to the Java file. You save the Java file, kasun.java. Right, here we have. Now we can have our main method. Main method, public static void main. You have public static void main, then you have string args, right? Then the main method body,
main method body. Right, then within the main method you don't have to just do anything, just create an object from the class, then you will be getting all the things in that constructor. Okay, now tell me how I can tell me the code to create a class object from that method. Who will tell other than Vihanga? Vihanga නෙමෙයි තව වෙන කවුරු හරි කියන්න බෑ. විහඟට පුළුවන් නෑ. සිද්ධාර්ථ් සිද්ධාර්ථ් කතා කරන්නේ නැහැ. සිද්ධාර්ථ් නැද්ද? සිද්ධාර්ථ් ඉන්නවා වගේ මට පේනවා. ඉන්නවා සර්. සිද්ධාර්ථ් මට කියන්න බෑනේ මේ කසුන් කියන එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරද්දී අපි ටයිප් කරන්න ඕන කෝඩ් එක. මට මතක නැහැ. කසුන් කසුන් ඔබ්ජෙක්ට් නේම් එක අපි දෙමු print කියලා. ඔබ්ජෙක්ට් නේම් එක print. කසුන් print equal equal new කසුන් new කසුන් ඊට පස්සේ brackets brackets semicolon. ඔච්චරයි. thank you. සිද්ධාර්ථත් මතකයි. right ඔය ඉන්න සිද්ධාර්ථ් අත් දෙකක් දිග අරගෙන මොකද්ද කරගන්න නේද? ෆොටෝ එක පැහැදිලි නැහැ. right මේක තමා ක්ලාස් එක. බලන්න විහඟ හැමදාම අර නිල් පාට කොටු කොටු ෂර්ට් එක ඇඳගෙන තමයි ලෙක්චර් එකට එන්නේ. බලන්න අදත් එහෙමයි. නේද? ඔව් ඔය ඉන්න නිල් පාට කොටු කොටු එක ඇඳගෙන තමයි ලෙක්චර් එකට එන්නේ හැමදාම. right මේ තමා පුතේ non args නැත්නම් no argument construct එක. arguments මුකුත් ඇතුලේ නැහැ මේ parameter එක ඇතුලේ මුකුත් නැහැ. මෙහි අනික variables මුකුත් නැහැ. right ඔන්නවට variable එකක් දාන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මේ කිසිම පැරාමීටර් එකක් ඇතුලේ නැහැ නිකන්. මෙන්න මේ වගේ පැරාමීටර් දෙන්න තිබ්බා වුණනම් අපිට. හරිද? හැබැයි එහෙම පැරාමීටර්ස් මේක ඇතුලේ නැහැ. කිසිම ආගියුමන්ට් එකක් නැහැ, පැරාමීටර් එකක් නැහැ. ඔච්චරයි. එතකොට මේක ක්‍රියේට් කරද්දී right ආගියුමන්ට් වලට පාස් කරන්න ඕනේ නැහැ කිසි දෙයක්. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක ඔයා රන් කරද්දී පුතේ මෙතන දැන් ඔයා ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරානේ print කියලා. මේක රන් කරද්දී පුතේ මෙන්න මේක print වෙන්න ඕන automatically. මෙතන print නැතුවට වෙන නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. කසුන් ඕන්න අපි මෙතන දෙමු වෙන නම. OB demo කියලා දෙමුකෝ. demo කියලා දෙමු. නැත්නම් ඔයාලා හිතා print කියන keyword එකේ ඉඳන් මෙතන print වෙනවා කියලා. හරි. ඔන්න දැන් කසුන් demo කියලා object එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි මේක save කරා. දැන් compile කරන්න යනවා java c kasun.java. right compile වුණා කිසි issue එකක් නැතුව java kasunගේ class file එක අපි run කරනවා. right now you can see the statement is here printed. The owner of this class is kasun. Here we have to have a space. Then compile it again, then run it. okay here the printing. ඔයාට පුතේ මෙන්න මේ class එකෙන් object එකක් create කරපු ගමන් ඒකේ මෙන්න මේ construct එක auto run වෙනවා. right ඒකයි වෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් මේක non args construct එක නැත්නම් no arguments construct එකක් ඇතුලේ මොකුත් parameters නැහැ. හැබැයි default construct එක වගේ නෙමෙයි. ඔයාට no args construct එක පුතේ හදන්න වෙනවා ඇතුලේ. class එක ඇතුලේ හදන්න වෙනවා. ඒක හදන්න නැතුව ඔයාට බෑ මෙහෙම system.out.println කියලා එකක් දෙන්න method එක එහෙම code එකක් type කරන්න බෑ. හැබැයි default construct එක ඔයා type කරන්න ඕනේ නෑ පුතේ. class එක ඇතුලේ. but no args construct එක ඔයා type කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඇතුලේ method construct body එකේ ඕනේ code එකක් තියෙන්න පුළුවන් නිසා. right මේක parameterized construct එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ මේක ඇතුලේ පුතේ මෙතන parameters නැහැ. නේ? ඒ හින්දා මේක parameterized construct එකක් නෙමෙයි. මේක default construct එකක් නෙමෙයි. ඇයි? අපි මෙතන construct එක හදලා මොකද කරලා තියෙන්නේ?
කෝඩ් එකක් ඇතුලේ දාලා තියෙන. එතකොට මේක ඩිෆෝල්ට් අපිට මෙහෙම එකක් එන්නේ නැහැ. ඩිෆෝල්ට් එන්නේ මෙන්න මේවා නැතුව. නිකන් එකක්. අපි ඩිෆෝල්ට් එක නම් මෙතන හදන්නෙත් නෑ මේක. right? ඩිෆෝල්ට් නම් අපි හදන්නෙත් නෑ මේක කිසි දෙයක්. right? තේරුණාද? එතකොට මේක no args construct එකේ මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. ඩිෆෝල්ට් construct එක අපි මෙහෙම මොකද ලියන්නේ නෑ. right? ඒක මතක තියාගන්න. ගොඩක් අය ළමයි ඕක දන්නේ නෑ. එයාලා හැමෝම උගන්වන්නේ සමහර වෙලාවට no args construct එකයි default construct එකයි දෙකම සමානයි. එතකොට default constructor කියලා එකක් නෑ. There are two types of constructors. No args constructors and parameterized constructors. But that is wrong. That is wrong. There are three types. Okay. Then the last type of constructors is parameterized constructors. Parameterized constructors. One second. Okay. Parameterized constructor. Right now you know what is parameterized constructor. In the parameterized constructors, you have parameters within the constructor. Constructors with arguments and parameters are known as parameterized constructors. Accept a specific number of parameters to initiate the initialize data members of a class with a distinct value. Right. Here's the example. Here's the example. Here you have variables, right? Instance variables, string name, emp name, then int emp id. Then you have a constructor here. You have a constructor here. Within that constructor, you have string name and int id. There's a string call name and there's a string or the integer call id. Then within the constructor body you initiate this variable. To initiate we use the keyword this. මෙන්න මේ this කියන keyword එක use කරලා තමා පුතේ මෙන්න මේ variables අපි initiate කරන්න යන්නේ නැත්නම් සමාන කරන්න යන්නේ නැත්නම් tally කරන්න යන්නේ පුතේ මෙන්න මේ තියෙන parameters එක. This dot emp name ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ this emp name equal name මෙන්න මෙතන තියෙන name එකට සමානයි. This dot emp id මෙන්න මේ emp id එක සමානයි මෙන්න මෙතන parameters වල තියෙන id එකට. ඔන්න ඔහම තමයි පුතේ අපි class එකේ variables initialize කරන්නේ. දැන් අපි main method එක ඇතුලේ පුතේ object එකක් create කරද්දී නිකම් brackets දාන්න නැතුව මේකේ parameters තියෙනවනේ මෙතන construct එකේ. ඒ හින්දා මෙතන parameters දැම්මම මේකට ගැලපෙන විදිහට අපිට පුළුවන් method එකක් ලියලා මෙහෙම print වෙන්න method එකක් ලියලා ඒවා print කරගන්න. මේ විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු. right. අපි බලමු ක්‍රම දෙකක්. පළවෙනිට නිකම් මේක ඇතුලේ printing statement එකක් දාලා print වෙනවද කියලා බලමු. නැත්තම් අපි වෙනම method එකක් create කරලා print කරමු. right. class එකක් create කරමු. class right. අපි තාරුකී කියලා create කරමු. තාරුකී. ඔන්න තාරුකීගේ class එක. ඔන්න class එක ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ variables දෙකක්. මොකද්ද? string std name student name කියලා දාමුකෝ. student name කියලා parameter එකක් තියෙනවා. ඊළඟට int student id student id කියලා parameter එකක් තියෙනවා. ඒවා මොනවාද? parameters නෙමේ variables instance variable. Then we have our constructor.
අපේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක ඊළඟට එනවා. මට කියන්න කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ නේම් එක මොකක්ද? කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ නේම් එක මොකක්ද? සාලිය, what is the name of the constructor? Hello, Salia. Okay. සාලිය ප්‍රශ්නකුත් අහලා තියෙනවා එක්කම. ඕවා software වල ප්‍රායෝගිකව ගන්න මොන අවස්ථාවලද? මෙහෙමයි පුතේ. දැන් ඔයා හිතන්න සාලිය නේද ප්‍රශ්න ඇහුවේ? ඔව්. තාරුකී තමා මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් නේම් එක. right. okay. සාලියගේ ප්‍රශ්නෙට මම මේ උත්තර දෙන්න. සාලිය අහලා තියෙන ප්‍රායෝගික software වල මොන වගේ වටද ගන්න කියලා. ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා banking system එකක් හදනවා කියලා සාලිය. banking system එක හදද්දී ඒ බැංකුවේ ගිනුම ඕපන් කරපු ගවම බැංකෝ විසින්ම රුපියල් 1000ක් දෙනවා. රුපියල් 1000ක් පොතට දාලා දෙනවා. එතකොට බැලන්ස් එකක් තියෙනවා පුතේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම ඉන්ස්ටන්ස් වේරියබල් එකක් දාන්න int නැත්නම් int නෙමෙයි double කියලා දාන්න පුළුවන්. double balance කියලා equal කියලා ඔයාට value එකක් දෙන්න පුළුවන් එතනින්. එහෙම නැත්නම් double balance කියලා දාලා ඊට පස්සේ construct එකක් ලියනවා. double balance කියලා මේක ලියලා this dot balance equal කියලා අර පැරාමීටර් එකේ මේ වගේ බැලන්ස් එකට සමාන කරගෙන ඒක ඇතුලේ වැලියු එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයා කම්පයිල් කරද්දිම බැලන්ස් එක පුතේ 1000යි කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේ අර ඉනිෂියලිම වැලියු එකක් දෙන්න ඕන වෙලාවකට අපි software වල use කරනවා මේවා අර වගේ initially variables create කරන්න. right. ඔන්න දැන් අපි construct එක create කරනවා. public taruki ඊට පස්සේ constructor body එක. right. දැන් අනිත් ඒවා වගේ නෙමෙයි මේක ඇතුළෙත් පුතේ මොනවාද? parameters තියෙනවා. මේ construct එක ඇතුළෙත් parameters තියෙනවා. අපි දෙමු string name කියලා එකක් තියෙනවා. int id කියලා එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක save කරගමු. right. save කරා. ඔන්න දැන් අපිට කරන්න තියෙන ඊළඟ දේ තමයි පුතේ මෙන්න මේ construct එක ඇතුලේ තියෙන variables නැත්නම් parameters දෙක අර උඩ තියෙන instance variable වලට සමාන කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මොන keyword එකද use කරන්නේ යසින්දු? මොන keyword එකද අපි use කරන්නේ? යසින්දු ඉන්නවනේ මම දැක්ක යසින්දු ඉන්නවා. දැන් නෑ. ඒ මොකද උනේ යසින්දුට? රොෂානි ඉන්නේ. රොෂානි කියන්න බලන්න. රොෂානි කියන්න බලන්න කොහොමද අපි තනෝජ හරියට උත්තරේ කිව්වොන්න. රොෂානි කියන්න බලන්න මෙන්න මේ variable වලට මෙන්න මේ parameter සමාන කරන්න අපි use කරනවා පොඩි keyword එකක්. ඒ keyword එක දාලා කොහොමද parameter සමාන කරගන්නේ කියලා. this ඊළඟට this කියලා යන්න බෑ ඊටු ටික කියන්න. කො this ඊට පස්සේ emp කොහෙද? මෙතන මේ variable name එක පුතේ. අතන තමයි emp තිබ්බේ. example එකේ. මෙතන පුතේ තියෙන්නේ student name කියලානේ. ඒතර this student name equal මෙන්න මේ name එක කියන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔව්. එහෙනම් this student name ඊට පස්සේ equal name. හරි. very good. ඊළඟට id එකත් ඒ විදිහටම සමාන කරගන්න පුළුවන්. id එක සමාන කරගන්න විදිය වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. කියන්න බලන්න කවුද? විහිංග කියන්න බලන්න.
කොහොමද ID එක සමාන කරගන්නේ කියලා. ස්ටුඩන්ට් ID එක මේ ID එකට සමාන කරගන්න කොහොමද කියලා කියන්න බලන්න විහඟ. This dot student ID equal ID. right very good ID. ඔන්න ඔහොම සමාන කරගන්න. දැන් අපි මොකද කරේ මෙන්න මේ ඉන්ස්ටන්ස් වේරියබල් ටික අපේ මේ පැරාමීටර් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලට සමාන කරා. අපි ඔන්න දැන් මෙතනම ඕනනම් printing statement එකක් දීලා බලමු. system.out.print මේක වැඩ කරන්නත් පුළුවන් වැඩ කරන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මට මේක ඇත්තටම ළමයි ටෙස්ට් කරලා බලද්දි මතක් වුණේ නැහැ. කලින් මතක් වෙලත් නැහැ. දැන් අද නිකමට හිතුණා. අපි කරලා බලමු හරියනවද කියලා. මෙහෙම කරමු. student name කියන එක plus name plus student ID වෙන්න ඕනේ plus ID මේක දීලා බලමු. හරි. ඔන්න දැන් අපි constructor එක create කරලා ඒකේ පොඩි code ටිකක් එහෙම ලියලා තියෙනවා. right අපි දැන් බලමු main method එක create කරලා just object එකක් create කරලා වැඩ කරනවද කියලා. public static void main string args okay then the method body then we will create an object right we will create an object taruki let's say demo මේ demo කියන්නේ demonstration කියන එකට මම නිකන් දාන්න equal new taruki මෙහෙම දැම්මා ඊට පස්සේ ළමයි මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරද්දි ඔයාට මතකද අපි මෙතඩ් එක කෝල් කරද්දි පුතේ මෙතඩ් එකේ පැරාමීටර්ස් තියෙනවා නම් ඒවට අදාළ ආගියුමන්ට් පාස් කරා මතකද මෙතඩ් වලදී අන්න ඒ විදිහට පුතේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේදී කන්ස්ට්‍රක්ට් එක ඇතුලේ පැරාමීටර්ස් තියෙනවා නම් ඒ පැරාමීටර්ස් ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරද්දි පාස් කරන්න ඕනේ නැත්තම් වැරදි name එකක් දෙන්න ඕනේ string වලින් id එකක් දෙන්න ඕනේ අපි දෙමු name එකකුයි id එකකුයි right string name එකක් දෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ double quotation ඇතුලේ අපි දෙමු රොෂානි right name එක රොෂානි id එක අපි දෙමු id එක දෙන්න ඕනේ නැහැ double quotation ඇතුලේ මොකද id එක int එකක් හින්දා id එක දෙමු 95 95 තමයි id එක දැන් අපි බලමු මේක run කරලා print වෙනවද කියලා print වෙන්නේ නැත්තම් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න බෑ java c taruki.java හරි issue එකක් නෑ compile වුණා java taruki.class right කිසිම issue එකක් නෑ හරිද run වුණා මේ බලන්න student name ඒක නිකන් එහෙම පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතන A අකුර මං හිතලම capital දාලා මෙතන ස්පේස් එකක් තියන්න ඔන්න save කරා දැන් බලන්න compile කරා then run කරා හරි අර printing statement එක තියෙන හින්දා ඔයා මෙතෙන්ට pass කරන්න මොන values ද ඒ values pass වෙනවා ඔයාට ඕන නම් මේ මැද්දෙන් තව මොකක් හරි දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් දාමු pipeline එක බලමු print නැද්ද කියලා pipeline එක right pipeline එකක් මෙතන student name Roshani student id එක මේක okay right එතකොට ඔයාට
ඔබ්ජෙක්ට් ඕනේ ගානක් ක්‍රියේට් කරලා ඩෙමෝ කියලා තියෙනවා. දැන් ඩෙමෝ 1 කියලා තව එකක් දානවා. ඩෙමෝ 2 කියා දදා ඔයාට මෙන්න මෙහෙම නම් දීදී print කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඔයා පැරාමීටර් එකක් එක්ක ක්‍රියේට් කරන විදිහ. පැරාමීටර් එකක් එක්ක මොකද්ද? කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් දාන විදිහ. මම මේකෙත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මම මේක කලින් කරලා හිතලා හිතුවේ නැති හින්දා ළමයි දැම්මේ නෑ. ඔයාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. මම දැන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට දාන්නම්. දාලා EFMS එකට අලුතෙන්ම ආයෙ මේක රීඅප්ලෝඩ් කරන්නම් පුතේ. එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඈ. වන් කියලා දෙමුකෝ. right. ඔන්න මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇඩ් කරනවා. ඔයාලා මේ ලෙක්චර් එක ඉවර වෙලා විනාඩි 5ක් 10ක් ගියාට පස්සේ ගන්න අලුත් ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගන්න. එතකොට ඒකේ මේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා. කෝඩ්ස් දෙකම තියෙනවා. right. ඕකේ. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය. ඔයාට පුළුවන් මෙතඩ් එකක් ලියන්න මේ printing statement එකට විතරක්. හැබැයි ඒක අපරාධ. හරිද? ඒක ටිකක් දිග මෙතඩ් එකක්. මේ මම ඒක තමයි දිග මෙතඩ් එක තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. මෙතඩ් එකක් ලියලා ක්‍රියේට් කරපු ක්ලාස් එක ඔබ්ජෙක්ට් එක ඩොට් මෙතඩ් එක කෝල් කරනවා. right? එහෙම කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තමයි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන printing statement එක දාන්නේ නැහැ. right? මෙන්න මෙතන printing statement එකක් දාන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්නේ දැන් ඔන්න බලන්න දැන් මේක සේව් කරලා මේක සේව් කරලා කම්පයිල් කරාම ඉෂුව එකක් නෑ කම්පයිල් වෙනවා. ඔන්න එක අපි රන් කරපුවාම කිසි දෙයක් print වෙන්නේ නෑ රන් කරාටයි printing statement එකක් නෑ. අපි මෙතන තිබ්බ printing statement එක අයින් කරා. ඔයාට පුළුවන් වෙනම method එකක් ලියන්න ඕන නම් construct එක run වෙන්න method එකක් ලියනවා එහෙම නිකන්. public right right ඔයාට පුළුවන් ලියන්න method එකක් public ඊට පස්සේ අපේ return type එකක් නැහැනේ නිකම් print වෙන්නේ void prnt කියලා දාමුකෝ. ඔන්න ඕක තමයි method එක. ඒක ඇතුලේ අපි දෙනවා print වෙන්න කියලා. system.out.println හරි. දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඔයා explicitly පුතේ method එකක් දාලා මේක print කරගන්නවා නම් එතකොට ඔයාට මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ construct එක ඇතුලේ තියෙන variable මෙන්න මේ parameters access කරන්න බෑ පුතේ. ඔයා construct එක ඇතුලේ නම් විතරයි ඒක parameters access කරන්න පුළුවන්. ඒකට එළියෙන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ instance variable ම access කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාට ලියන්න වෙන්නේ. student name කියන්නේ මෙන්න මේ name එක වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ name එක වෙන්න ඕනේ. අපි අරකේ ලිව්වේ මොකද්ද? මම එතන ඒකත් එහෙමම තියන්නම්. මෙතින් මේක අපි කමෙන්ට් කරමු. කමෙන්ට් කරන්නේ නැත්නම් අපිට පැටලෙනවා. මෙතන මොකක්ද උන්නේ? නිකන් name එක. මෙන්න මේ name එක. මොකද අපි ඒක construct එක ඇතුලේ ලිව්වේ. හැබැයි මෙතන පුතේ construct එක ඇතුලේ නෙමෙයි එළියෙන් ලියන හින්දා මෙන්න මේක දෙන්න ඕනේ. plus student id මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. මොකක්ද එහෙනම්? student id කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ. student id එක print වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මෙතන demo කියලා object එකක් create කරා නම් right demo කියලා object එකක් create කරා නම් මෙතන print වෙන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ
prnt කියන method එක call කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි call කරන්නේ. demo dot prnt ඔච්චරයි. ඔහොම call කරපුවාම ඔන්න බලන්න දැන් run වෙනවා. ඔයාලා දන්න මෙන්න මේ code එක execute වෙන්නේ ඇයි මේ comment කරලා තියෙන හින්දා. right ඔන්න දැන් compile කරා run කරා. දැන් ආයෙ print වෙනවා. ඔය. දැන් අපි මෙහෙම කරොත් මෙතන තියෙන එකත් අයින් කරලා මේ statement එකත් මෙහෙමම තිබ්බොත් දෙකම තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දෙපාරක් print වෙනවා. ඇයි ඒ? මෙතන එකපාරක් print වෙනවා. මොකද මේ object එක create කරපු ගමන් මෙතන මේ construct එක වැඩ කළා. ඒකේ තියෙන printing statement එකත් run වෙනවා. ඊළඟට ඔයා මෙතන demo අලුතෙන් print කියලා method එකක් හදාගෙන මෙතන print කරන්න දීලා ඒ හින්දාත් run වෙනවා. එහෙනම් දෙකක් print වෙනවා. right මම ඔයාලට recommend කරන්න පුතේ මෙහෙම code එකක් වුණාම වැඩි complex වෙන්න හොඳ නැහැ. මෙහෙම ලොකු බොරු method දාගන්න ඕනේ නැහැ. බොරුවට method ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ short hand මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් method ලියලා ඉන්න එපා. මේකම කරලා දාන්න මේ වගේ. එතකොට ලේසි සහ පහසුයි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි නෙන්නේ. මෙහෙම කැලලක් එන්නේ නැහැ. right okay ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරලා බලන්න ඕනේ අද. right ඔයාලගේ lectures අද ඉවර වෙන්නේ කීයටද? මං කියන්නේ අද free වෙන්නේ කීයටද? සේරම lectures ඉවර වෙන්නේ කීයටද? කසන් කීයටද පුතේ ඉවර වෙන්නේ සේරම lectures 12 මාරට ඉවරද? ඔව් සර්. ඒකනේ ඊට පස්සේ ලන්ච් එක අරගෙන 2ට 3ට විතර පටන් ගන්න ඕනේ අද මේ වැඩේ කරන්න. මේ constructors 3 practice කරන්න ඕනේ හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම. laptop තියෙන හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ. laptop නැති කට්ටියට මම පොඩි method එකක් කියලා දෙන්නම් Java code එකක් run කරලා බලන්න. ඔයාලගේ phone එකෙන් right phone එකෙන් යන්න W3 school එකට www.w3school.com කියන එකට යන්න. නැත්නම් w3school.com/java කියන එකටම යන්නකො. එතකොට ලේසි. right මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඒක මේ Java tutorial එක තියෙනවා. ඒක මෙන්න එහෙම පොඩි කෝඩ් එකක් දීලා try it for yourself කියලා method එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. මේ පැත්තේ උත්තරේ එනවා. මේ පැත්තේ ඔයාට ඕන දේ ගහන්න පුතේ. මෙන්න මේ පැත්තේ ඔයාට ඕන දේ type කරන්න. මේක මෙහෙම delete කරලා දැන් අපි මේ කෝඩ් එක type දාමුකෝ එතෙන්ට. copy කරලා. ඔයාට type කර හැකියි. මම මේ copy කරලා නිකන් දාන්නේ. මෙතෙන්ට මේ කෝඩ් එක දාලා ඉවර වෙලා මෙතින් මේ කෝඩ් එක දාලා නැත්නම් ඔයාට ඕන කෝඩ් එක ෆෝන් එකෙන් ටයිප් කරලා run දුන්නාම run කියන එක දුන්නාම ඔයා compile කරන්න ඕනෙත් නෑ මොකුත් කරන්න ඕනේ නෑ ඔටෝ ඒවා ටික වෙලා මෙතන run වෙනවා මේ run වෙලා answer එක පෙන්නනවා right ඒ කියන්නේ command line තියෙන අයටත් ඕනනම් මේකම use කරන්න පුළුවන් computer එක තිබ්බත් ඉතින් මෙහෙම online එක හැබැයි ඊට වැඩිය ලේසි අර compile කරලා run කරපුවාම පුතේ ඔයාගේ effort එක තියෙනවනේ ඒක වටිනවා අනිවාර්යයෙන් මේක වැදගත් computers නැති කට්ටිය phone එකෙන් ගිහිල්ලා phone එකෙන් ওই website එකට ගිහිල්ලා කරන්න phone එකෙන් මේ website එකට ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න එතන තියෙන code එක අයින් කරලා ඔයාට code එක type කරන්න type කරලා බලන්න එතකොට මෙහෙම output එක පෙන්වනවා මේක මේ ළඟදී හොයාගත්තේ right ඔන්න දැන් අපි constructors වර්ග කීයක් කතා කරාද constructors වර්ග 3ක් කතා කරා මොනවාද අපි කතා කරපු constructors වර්ග 3 කාටද කියන්න පුළුවන් වර්ග 3 නම් 3 කාටද කියන්න පුළුවන් කාටවත් කියන්න බැයිද yes anyone constructors වර්ග 3 මොනවාද කියන්න ඕනේ කවුරු හරි නැත්නම් මම පාඩම ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ නැහැ සද්ද නැතුව ඉන්නවා yes ඉසුරු Default no args.
Huh? Default, no args, Hmm? parameterized. Right, very good. There are three types of constructors: default constructors, no args constructors, and parameterized constructor. කවුරු හරි මට කියන්න බලන්න default construct එකේ no args construct එකේ තියෙන වෙනස. කවුරු හරි කියන්න no args construct එකේ default construct එකේ තියෙන වෙනස. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක කියන්න බලන්න. දැන් ඉසුරු උත්තරයක් දුන්නනේ වෙන කවුරු හරි උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. default construct එකේ no args construct එකේ තියෙන වෙනස. තනෝජ උත්තර දුන්නේ නැනේ. තනෝජ yes කියන්න බලන්න තනෝජ. Yes, sir. What is the difference between default constructor and no args constructor? I may ask that question in your examination. You have to tell. Args කියලා අපි use කරන්නේ args කියලා use කරන්න තියෙනවද? නෑ නෑ ඒක නෙමෙයි. තව හිතන්න. හරි default construct එක කියන්නේ මොකක්ද? ආයෙ පාරක් බලන්න ඕනේද? දැන් මතක නැද්ද? තනුජ අස මතක නැද්ද? මතක නෑ තමා. සන්තෝසයි තනුජ මෙයා. මතක තියාගන්න ඕනේ. තේරුම් නැත්නම් ඒත් කියන්න ඕනේ. right තාරුකි අපි බලමු මං කියා දෙන්නම් ඈ තනුජ ඔයාලට බැරිුණා අනිත් කාටවත් බැරිුණා තාරුකි කියන්න බෑ default construct එකේ no args construct එකේ තියෙන වෙනස මතක නෑනේ සර්. මං කියන්න තාරුකි ඔහොමම ගෙවල් අහල පහල තියනද ලින්දාක් පෑවක් එහෙම සර් මේ පාඩම ටික මට බැටරිලා සර් මොකුත් මතක නෑ නිසා ආයෙත් බලන්න ඕනේ. පැටලිලා නම් කරන්න තියෙන්නේ මුලින් ඉඳන් කියවන්න ඕනේ ඔය අහල පහල ලින්දාක් පැවක් තියනවා ලැප්ටොප් එක අරගෙන යන්න ඕනේ මුලින්ම හරිද හොඳට charge කරලා ලැප්ටොප් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ලැප්ටොප් එක ඔලුවට තියාගෙන පැනපන් ලින්දට මෙච්චර කියා දීලා මෙහෙමයි ඔයාලට පාඩම කියා දුන්නාම සමහර වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ කන්ෆියුස් තේරෙනවා ඒ උනාට පස්සේ මතක් කරාට තේරෙන්නේ නැහැ එතකොට කරන්න ඕනේ මුල ඉඳන් බලන්න ඕනේ හපෝ එකින් එක බලලා තේරෙන්නේ නැති එතකොට ආයෙනවා මෙතන ආයෙ පැහැදිලි නැහැ කියලා. එහෙම පැහැදිලි නැති වුනහම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එතකොට කෝල් කරලා අහන්න. නැත්තම් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. ගෲප් එකේ answer මේක චුට්ටක් තේරුන්නේ නැහැ. මේක කියා දෙන්න පුළුවන්ද? Then I will explain. හරිද? නැතුව ඉතින් ඔහේ ඉගෙන ගත්තා ගියා නිදාගත්තා බත් කෑව නිදාගත්තා පහවදා උදේ ආයෙ ආවිල්ලා ඉඳගත්තට පස්සේ ඉතින් මෙලෝ දෙයක් බෑ. right. එක ළමයෙක් උත්තර දුන්නා. එක ළමයෙක් උත්තර දුන්නා registration number 150. right. default construct එකේ construct body එකේ පුතේ කිසි දෙයක් නැහැ. මුකුත්ම නැහැ. even අපි default construct එකක් create කරන්නෙත් නැහැ. අපි default construct එකක් කියලා එකක් code එකේ ලියන්නෙත් නැහැ. මේ බලන්න. මේ default construct කියලා එකක් ලියන්නෙත් නැහැ. නිකන් අපි ක්ලාස් එකෙන් method එකක් හදලා call කරනවා. හැබැයි none args නැත්තම් no args එකේ method body එකේ පොඩි පොඩි code කෑලි තියෙනවා මේ. අපි no args construct එක ලියනවා පුතේ. මේ no args construct එක අපි ලියනවා කෝඩ් එකේ. හැබැයි මේ ඩිෆෝල්ට් එකේ ලියන්නේ නැහැ. මේවා මතක තියාගන්න. මේ දෙක මතක තියාගෙන එක්සෑම් එකේ ඇහුවොත් මෙහෙම එක්සාම්පල් එකට කෝඩ් එකක් ලියලා පෙන්වන්න තරම් මතක තියාගන්න. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. right actually that question is little bit hard and I'm not blaming right I'm not blaming Taruki or Tanuja because that particular question cannot be answered by some programmers even some lecturers in other universities maybe some they cannot answer because they think that the default constructor and no args constructors are the same but now you know as undergraduates of Rajaratu University of Sri Lanka now you know that there's a significant difference between default constructor and no args constructor. In the default constructor you see here
we don't have any constructor. We don't create any constructor. But in here, Noah's constructor, we have created in and we have some codes in the method body. But in the default constructor, we don't have any code in the method body. So that you have to remember, right? Default constructor is created when the Java file is compiled. But here, Noah's constructor we created within the code, and we have some method and Java codes in the constructor body, right? තේරුණාද තාරුකි? තාරුකිට තේරුණාද? සර් ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ චුට්ටක් කියන්නකෝ සර් කැඩි කැඩි මට ඇහුනේ. මෙහෙමයි පුතේ. ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් අපි හදන්නේ නෑ. මැනුවලි හදන්නේ නෑ. ඒක ඔටෝ කම්පයිල් කරද්දි වෙනවා. මේ බලන්නකෝ මෙතන අපි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් හදලා තියෙනවද? නෑ. තාරුකීට මං කියන දේ පැහැදිලි ඇති. මෙතන අපි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් හදලා නෑ. පැහැදිලි කියලා මං හිතනවා මේ. කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් හදලා නෑ. මේ හැබැයි මෙතන නොආක්ස්ගේ තාරුකී කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් හදලා අපි ඇතුලේ කෝඩ් එකක් ලියලා තියෙන්නේ. නොආක්ස් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් බොඩි එකේ පුතේ කෝඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. හැබැයි ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් නෑ අපි හදන්නේ. හින්දා බොඩි එකේ මුකුත් කෝඩ්ස් අපි ලියලා නෑ. තේරුණාද? ඔව් සර්. right. තවත් තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක ආයෙ පාරක් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක අරගෙන බලන්න. right? හරි හරි. සර්. තනූජට තේරුණාද දැන් තනූජ? ඔව් සර් තේරුණා. ඩිෆෝල්ට් ඔව් ඩිෆෝල්ට් එකේ අපි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් දැම්මත් එහෙම වැරදි නැද්ද? නෑ අපි මෙතන නිකන් ඔයාට ඕන්නම් මෙහෙමත් දැම්ම හැකි. public world කියලා මෙන්න මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බොඩි එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද තනුජ? කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. හැබැයි ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ මෙච්චරයිනේ අපි මුකුත් ඇතුලේ මේ කෝඩ් මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් බොඩි එකේ කිසිම කෝඩ් එකක් නැහැනේ. ඩිෆෝල්ට් එකේ හින්දා මෙච්චරයි. මෙන්න මේ අපි කෝඩ් එකේ ලියන ටික තනුජ කම්පයිල් කරද්දි ඔටෝමැටිකලි වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට ඒ හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක ලියන්නේ නැහැ. ලිව්වත් වැරදි නෑ. හැබැයි අපිට ලියන්න ඕනේ ඔටෝමැටිකලි. අපි හදන්නේ පුතේ පුළුවන් තරම් කෝඩ් එක කොට කරගන්නනේ. එතකොට කෝඩ් එක කෙටි සරල කරගන්න ඕන නම් අපි අනවශ්‍ය කෝඩ්ස් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ හින්දා තමයි අපි ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එක පාවිච්චි කරනකොට ලියන්නේ නෑ ඒක. හරිද? හරි සර් තේරුණා. Okay, very Thank good. you. very good. දැන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් බොඩි එකේ මුකුත් නැහැ. අපි ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් අනික ලියන්නෙත් නැහැ බොඩි එකේ. හැබැයි no args කන්ස්ට්‍රක්ට් එක අපි බොඩි එකේ ලියලා no arg කන්ස්ට්‍රක්ට් මේ බොඩි එකේ ඇතුලේ තියෙනවා එක එක කෝඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. right. okay, we will move on. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙහෙම constructor types තුන හඳුන්වලා right constructor type තුනයි මේවා කියලා හඳුන්වලා ඒ තුන ගැන පොඩියෙන් විස්තරයක් ලියන්න. sample code එකක් ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අතින් ඈ. sample code එකක් ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ manually. okay. Then we are going to talk about the concept called constructor overloading. I'm not going to write any program here, but you can understand because you already know method overloading. It is same as the method overloading. In addition to overloading methods, we can also overload constructors in Java. Overloaded constructor is called based upon parameters specified when new is executed. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හරිද? constructor එක තියෙනවා. constructor එකේ එක එක constructors මෙතන කිසිම parameter එකක් නැතුව constructor එකක් තියෙනවා. එකම name එක. මෙතනත් ඒ name එකේම constructor එක string එකක් තියෙනවා. මෙතන int එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ අපිට constructors පුතේ වෙන වෙනම එකම නම තමා දාන්න පුළුවන්. constructor එකට වෙන නමක් demo1 කියලාවත් දැම්මොත් ඒක constructor එකක් නෙමෙයි method එකක්. නේද? constructor එකකට අනිවාර්යයෙන්ම class name එක තියෙන්න ඕන හින්දා එකම name එක යන හැබැයි parameters ඇතුලේ වෙනස් වෙන හින්දා right අපිට compile කරද්දී අර මෙතන මේ code එකේ මෙතන අපි එක එක ඒවා දාන්නේ මේ
දැන් මෙතන බලන්න මෙතන කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. my constructor කියන class එකේ constructor දෙකක් තියෙනවා. එකක තියෙනවා නිකන් print වෙනවා this method has no parameters කියලා. හරිද? අනිත් එකේ print වෙනවා employee ගේ name එකයි id එකයි print වෙනවා. right? හැබැයි බලන්න මේ constructor දෙකටම එකම නම තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ parameters නෑ. මේකේ parameters දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තව constructor එකක් හදලා ඒකේ integer එකක් විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. right? එතකොට එකම constructor name එක different parameter list වුණාම ඒකට කියනවා constructor overloading කියලා. method overloading වගේමයි පුතේ. ඔයා මෙතන අලුතෙන් object එක create කරද්දි මෙතන pass කරන parameters වල මේ arguments අනුව නැත්නම් මේ values අනුව තීරණය කරනවා compile එක මොන construct එකද call කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර constructor overloading කියන එකත් හොඳට මතක තියාගත යුතු concept එකක්. Okay. Then we are going to talk about the difference between difference between constructor and method. Difference between construct and method. Slide number කීයද අපි යන්නේ දරුවෝ? 49. Right, very good. මේකේ පුතේ slide 86ක් තියෙනවා. right, ඒ හින්දා අපිට සති දෙකකින් තමයි කොහොමද මේක ඉවර කරන්න වෙන්නේ. මේ පාඩම් previously පුතේ දෙකකට කඩලා උගන්වපු එක මම සම්පූර්ණ Java classes කියලා එකම එකේ උගන්වන්නේ. හින්දා අපි next week එකත් මේකම ඉගෙන ගන්න දැන් ඉතින් කටපාඩම් කිරිලි තමයි මේවල තියෙන්නේ. කටපාඩම් කිරිලි කියන්නේ මෙහෙමයි අවබෝධයෙන් කියවන්න ඕනේ. මේවා logically තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. හරිද? මේ constructor වලින් පස්සේ එන දේවල් logically තේරුම් ගන්න නෙමේ. ඒවා කටපාඩම් කරන theories ඔලුවට දාගන්නයි තියෙන්නේ. Finally, we are going to talk about the differences between constructors and method. Method can have any name. Method can have any name. Any name can be used as method name, but in constructor, only the class name can use as constructor name. Only the class name can. එතන ඔන්න repeat වෙලා ඉන්න මම ඒකත් හදන්න. Only the class name can be used. Right? ඔයාලා මේ අලුත් PDF එක ගන්න EFMS එකෙන් මම දාන්නම්. Only the class name can be used constructor name. Only the class name can be used as දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගැලපෙන්නේ. Used as constructor name. method name එක වට ඕනෙම method name එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි constructor එකේදී පුතේ construct එකට දාන්න පුළුවන් class name එක විතරමයි. ඒක නීතිය. Then method can have a return type. Method එකේ return type එකක් තියෙනවා. But in constructors you don't have return type. Constructors doesn't return anything. Return කියලා අපි value එකක් දාන්නේ නැහැනේ. ඊළඟට constructor පටන් ගද්දි public int කියලා constructor name එක දාන්න නිකන් public constructor name එක විතරයි දාන්නේ. ඒතර return there's no return type in constructors. You can call a method any number of times you want. එකම method එක එකම name එකෙන් ඔයාට ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් main method එකේ call කර හැකි. But in constructors a constructor is called when a new object is created. අලුත් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරපුවාම තමයි පුතේ අලුත් කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කන්ස්ට්‍රක්ට් එක දෙපාරක් කෝල් කරන්න ඕන නම් ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. මම ඒක ඕනනම් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ. දැන් ඔන්න මෙතන අපි කසුන්ගේ එකේ කසුන් මේ තාරුකීගේ ගමුකෝ. තාරුකීගේ එකේ මොකද කරේ? මෙන්න මේ මෙතඩ් එක අපි අයින් කරලා දාමු. මේ මෙතඩ් එක වැදගත් නෑනේ. just for knowledge නේ ගත්තේ උඩ තියෙනන් තාරුකයේ මොකද කරේ අපි ඔන්න දැන් එකපාරක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒකට පැරාමීටර්ස් පාස් කරා. දැන් ඔයාට තව පැරාමීටර් වෙන නවරෝෂානි අරින්න තව අපි හිතමුකෝ සිදත් ඉන්නවා කියලා සිදත්ගේ ඩීටේල්ස් දාලා පාස් කරන්න ඕන. ඔයා අලුතෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ මේ වගේ. තාරුකී ඩිමෝ කියලා දාන්න බෑ. ඩිමෝ කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන අපි දාමු second demo කියලා. second
demo equal new taruki කියලා ඒක ඇතුලේ පාස් කරන්න ඕන values සිද්ධාර්ථ ඊළඟට සිද්ධාර්ථගේ ID එක අපි දෙමු 96 right දැන් අපි මේ තාරුකී කියන ක්ලාස් එක රන් කරොත් සර් අතන මේ සමාන ලකුණ දාලා නැහැ. මෙතන equal දාලා නැහැ නම මොකද දරුවෝ ඔයාගේ දැස්විනි සර්. මොකද දසුනේ ඔව් සර්. දසුනි very good හොඳට අහගෙන ඉඳලා තියෙන ලෙක්චර් එක සන්තෝෂයි හරි thank you very much දසුනි ඔන්න දසුනිගේ නම මතකයි දැන් ඉස්සරහට දසුනිගේ නමත් පාවිච්චි වෙනවා right ඔන්න දැන් අපි ක්‍රියේට් කරා සිදත් කියලා අලුතෙන් එකක් අපි අලුත් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එක තමයි ක්‍රියේට් කරේ දැන් අපි මේක ඔය රන් වෙලා තියෙන සමාන කිරීම දාලා නැහැ ඔන්න දැන් අපි මොකද කරන්නේ කම්පයිල් කරා රන් කරා හරි දැන් සිදත් කියලා තියෙනවා ඔන්න අපි දසුනිටත් අපි හදමු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් taruki third object third demo equal new taruki we have dasuni and id number is 97 දැන් මේක කම්පයිල් කරලා රන් කරපුවාම අලුත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැදෙනවා දසුනි කියලා දැක්කද ඔයාට එකම මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක නැවත නැවත කෝල් කරන්න ඕන නම් ඔයාට අලුතෙන් ඔබ්ජෙක්ට් හදන්න ඕනේ මේ වගේ මේ අලුතෙන් ඔබ්ජෙක්ට් හදන්න ඕනේ එතකොට නේම්ස් යනවා ගොඩක් right ඒ වගේ ඔයාලට මේක ඇල්ලත් ඕනද ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මේකෙත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්නද ළමයි කියන්න බං ඕනේ දාන්නන්නේ එතකොට ඔයාලට මේකත් මතක හිටින්නේ නේ හරි මම මේ වගේ හදලා මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න ඔන්න තාරුකීගේ නම පුතේ අන්තර් මොකක්ද කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනලි යන්නේ ජාත්‍යන්තරයට ඔන්න තාරුකී යනවා දැන් තාරුකීත් යනවා රොෂානි තාරුකී යනකොට කාව දෙකක් යන රොෂානිවයි සිදත්තයි දසුනිවත් එක්කගෙන යන්නේ ඔන්න දැන් මේක EFMS එකට යනවා මම ඊළඟ බැච් එකට ක්‍රියේට් ඊළඟ බැච් එකට කරද්දී ඊළඟ බැච් එකටත් සමහර වෙලාවට මේකම සමහර වෙලාවට මේක යූස් කරන් මේකම යන්න පුළුවන් මට හිතුණත් අප්ඩේට් කරන්න තාම මොන හරි අලුතෙන් ඇඩ් කරන්න ඒත් මම මේ නම් ටිකම තියෙනවා ඔයාලගේ බැජ් එක හොඳයි ළමයි මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා ගොඩක් උත්තර බලෙන් අහලා හරි ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම එහෙමයි ඔයාලත් හොඳයි අපි හිතමුකෝ මෙතනින් පස්සේ දාමු තර්ඩ් පොයින්ට් එකට උදාහරණ තමයි මේක මේ තියෙන ඔන්න තාරුකී ජාත්‍යන්තරයට ගියා කාවත් එක්කගෙන අනිත් තව 3 දෙනෙකුත් එක්කගෙන right save කරා ඔන්න මේකේ last point එකට උදාහරණ අපි දෙමු see the example in next slide see the example in next slide ඔන්න ඊළඟ slide එකේ තියෙන example එකේ තියෙන කියලා බලන්න අප්පා දැන් 87ක් වුණා ඔන්න අපි ඒක කලර් එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා දාමුකෝ ඇෂ් කලර් වගේ දාමු this one දැන් හරි right මේ තියෙන ඔයාට මෙතඩ් එකෙන් එකම කන්ස්ට්‍රක්ට් එක නැවත ඕනනම් පුතේ මොකද කරන්න ඕනේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකෙන් නැවත ඔබ්ජෙක්ට්ස් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ හැබැයි මෙතඩ් එක එහෙම නෙමෙයි සේම් මෙතඩ් නේම් එක ඔයා මොකද කරේ නැවත කෝල් කරලා අවශ්‍ය වැලියුස් ටික දුන්නා right
Up to now, today we have only discussed about the constructors. Constructors. So you must have a thorough knowledge about Java constructors, and you must be able to write some constructors in each kind. In each kind, you should be able to called construct in default type, then the no-args types in the parameterized type. You should be able to, right? So if you have any question regarding today's lecture, you can ask, because construct is little bit tricky to understand. So I will not going to discuss any further materials today, because it is huge concept you have learned today, right? So I will leave you here that point to understand things and like understand things and memorize things. Only the constructors. අපි අද constructors විතරයි කතා කරේ. constructors කියන දේ අවබෝධ තියාගෙන මතක තියාගන්න. හරි. මේ සම්බන්ධ මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? මේ පාඩම සම්බන්ධව අද උගන්වපු කොටස සම්බන්ධ මොනවාම හරි ගැටලු තියෙනවද? තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. ගැටලු නෑ වගේ. හරිද? ඔයාලා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හොඳට බලන්න. මතක තියාගන්න කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් නම් පුතේ ඊටාම වැදගත්. ඊටාම වැදගත්. කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් අනිවාර්යෙන්ම මම එක්සෑම් එකට අහනවා. අනිවාර්යෙන්ම අහනවා. right? එහෙනම් පාඩම් කරගන්න. ඊළඟට 29 වෙනිදා රෑ 11:59 වෙන්න කලින් ඔයාලගේ assignment submit කරන්න. ඔයාලගේ assignment එකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. right? ඔයාලගේ ෆස්ට් අසයින්මන්ට් එකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ ඔයාලට අර ස්ක්වයර් එකක් ටයිප් කරන්න තියෙන. ඒක ඇත්තටම පුතේ තියෙන රෙක්ටැන්ගල් එකක්. width එකයි height එකයි වෙනස්. width එකට තියෙන ස්ටාර්ස් ගාන, height එකට තියෙන ස්ටාර්ස් ගාන වෙනස්. දිග පළලට තියෙන ස්ටාර්ස් ගාන වෙනස්. ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඇත්තටම ඇක්සිඩන්ටලි මගේ අතින් උනේ. right? ඒක හරිනම් පහේ පහේ සමචතුරස්‍රයක් print වෙන්න ඕන විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. හැබැයි මම 5යි 6 දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් කරන්න පුළුවන්. දෙකටම ලකුණු දෙනවා. දෙවිදිහටම මං ලකුණු දෙනවා. right? දෙවිදිහටම ලකුණු දෙනවා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් කවුරු හරි හරියට exactly ඒකම print වෙන්න දීලා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒකම print වෙන්න නැතුව සමචතුරස්‍රයක් print වෙන්න දීලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙනවා. මොකද ඒක මගේ අතින් වුණ වැරැද්දක් හින්දා. මොකද දෙතුන් දෙනෙක් මගෙන් කෝල් කරලා අපව මම කිව්වා කමන්නේ සමචතුරස්‍රයක් එන්න print කරන්න මට වැරදිලා තමයි එහෙම දාලා තියෙන කියලා. හැබැයි මම වැරදිලා දැම්මත් පුතේ එහෙම ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් කියන රෙක්ටැන්ගල් එකක් එන විදිහට print කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. පුළුවන් කට්ටිය එහෙමත් කරන්න. රෙක්ටැන්ගල් එකක් print කරලා බලන්න print කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. සමහර විට practical examination එකට මම සමචතුරස්‍රයක් නැත්නම් පුතේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝම රෙක්ටැන්ගල් එකක් try කරලා බලන්න. try කරලා Tamanට බැයි නම් successfully කරපු කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න knowledge එක discover කරන්න. right? With that I am going to conclude the Excuse me, today's lesson. Yes. සර් එක්සැමිනේෂන් සිස්ටම් එකක් හදන්න තියෙන්නේ. Oh. ඒකේ සර් මේ 85ට වැඩි නම් A+ මාක් එක ගන්න තියෙනවනේ. Oh. ඒකේ අපි දැන් 85 නෙමෙයි දැන් 100ටත් වැඩියෙන් දැම්මොත් ඒත් A+ නෙන්නේ. Oh. එතකොට සර් ඒක ලිමිට් කරන්න එකක් දාන්න ඕනද අපි? ඒක ලිමිට් කරනවා. ඒක මං කියා දෙන්න. ඒක ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එකෙන් කර හැකි තනෝජ. මම එක ළමයෙක්ට කියා දුන්නේ නැන්ද කියා දෙන්න. ඔයාගේ ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එක පටන් ගන්න if mark greater than 85 නම් A+ කියලානේ ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එක දාන්න තනෝජ නේද? ඔව් ඔව්. ඔයා එහෙම දාන්න නැතුව දාන්න පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක if mark greater than 100 print කරනවා system.out.println and you have inserted an incorrect mark. දෙවනි එකේ else if එකට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් 85ට වැඩි නම් A+ 65ට වැඩි 75ට වැඩි නම් A. තේරුණාද? හරි සර්. මෙහෙම දාගෙන යන්න. පළවෙනිම if එක දාන්න මොකද්ද 100ට වැඩි නම් error එකක් එන විදිහට. ඔයාලට ඕන නම් මෙහෙම කර හැකියි. එතකොට මම ලකුණු දෙනවා. ඒ කැලේ ලකුණු 10 යන්නේ. පළවෙනියට දානවා ලකුණු 100ට වැඩිය දාපුවාම error එකක් ඇවිල්ලා please re-enter your mark කියලා වැටිලා ආපහු mark enter කරන්න පුළුවන් විදියට දාලා එහෙම දෙනකොට ලකුණු වැඩි ඈ. බලන්න එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ.
ඔයාලට පුළුවන් නම් methods පාවිච්චි කරන්න constructor ඕන නම් constructor පාවිච්චි කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සර් ඒකේ rows ගාන විතරක් type කරන්න ඕන නිසා column එකට අගයක් දැම්මා. මුලින් නම් දාලා තිබ්බේ සම චතුරස්‍රයක් print වෙන විදිහට. ඒක වෙනස් කරපු එක කමක් නැද්ද සර්? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම චතුරස්‍රයක් print වෙන්න දානවා නම් ඔයාලා int දෙකක් අරගෙන එක int එකක් අනිත් එකට කුඩා වෙනකන් නේ දාන්නේ. ඒක අවුලක් නෑ. මොකද මම කලින් ළමයිට කියලා තිබ්බ සම චතුරස්‍ර print වෙන්න දුන්නට ගැටලුවක් නෑ කියලා. right? හැබැයි ඔයාලා try කරලා බලන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයත් print කරන්න. මොකද examination එකට මම අනිවාර්යෙන් ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තමයි දෙන්නේ. right? ඒ code මතක තියාගන්න ඒ හින්දා. right. මේ assignment purpose අවුලක් නෑ. ලකුණු හම්බ වෙනවා. full marks හම්බ වෙනවා ඒකට. right. එතකොට ඔයාලා චුට්ටක් try කරලා බලන්න exam system එකේ 100ට වැඩිය දුන්නොත් එර එකක් ඇවිල්ලා re-enter කරන්න පුළුවන් විදිහට mark ඇවිල්ලා එහෙම යන විදිහට හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එහෙම හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට ලකුණු හම්බෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තියනවා නම් 10න් 10ම හම්බ වෙනවා. නැත්තම් 10න් 9ක් 10න් 8ක් වගේ හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නෑ මම ඇත්තටම එච්චර ලොකු level එකකට ඔයාලගෙන් expect කරනවා. හේතුව තමයි ඔයාලා හරි දක්ෂයි ළමයි. මට ඒක තේරෙනවා. ඔයාලගේ programming ලියලා තියෙන විදිහ බලපුවාම, ඔයාලගේ assignment කරපු විදිහ බලපුවාම ඔයාලා දක්ෂයි. සහ මම ඔයාලට උපරිම මහන්සියෙන් ඉගැන්වනවා. ඔයාලගේ අතේ තමයි ඊටු වැඩේ තියෙන්නේ. හින්දා හොඳට හිතලා බලලා ඔය මේ program ලියද්දි ලියන්න. මොලේ පාවිච්චි කරලා ලියන්න. right? Okay. Thank you very much. If you have any question, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting now. Right? Thank you very much for joining. Have a nice day. thank you sir. Thank you, sir. You're Thank you, welcome. sir. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome.